TikTok, nọrọkwa n'ikuku na YouTube. Nke ọbụla ị nwere ike isonye. Ndewonu mmadụ niile. Taa anyị na-aga n'ihu n'ileba anya n'isiokwu nke anyị na-eleba anya dịka izu ole na ole. Nke a bụ nke ugboro atọ anyị na-eleba anya n'isiokwu a bụ nnọchiaha A na E. Maazị Kingsley, ndewo, ana m ahụ gị. Biko ọwụ na ị nọ na YouTube mee ka anyị mara na ị nọ na YouTube. Anyị ga-aga n'ihu n'ileba anya n'isiokwu nke bụ nnọchiaha A na E. Nnọchiaha A na E. Ihe anyị na-akọwa n'ime isiokwu a kamgbe izu abụọ anyị lebarala ya anya, ihe gbasara ihe na-ara ndị mmadụ ahụ n'odide Igbo. Ihe na-ara ndị mmadụ ahụ n'odide Igbo. Unewoliwe. Anyị hụrụtara na ide Igbo bụ otu ihe na-enye ndị mmadụ nsogbu, ma ụmụafọ Igbo. Unu nye m otu nkeji. My wife is calling. Ka esi ede nnọchiaha A na E. Ka esi ede nnọchiaha A na E. Dịka anyị bidoro nkụzi a n'etiti ndị na-akụzi Igbo, ihe butere ya wee bụrụ na anyị hụtara na ọtụtụ ndị na-akụzikwa Igbo n'onwe ha, ọ na-enye ha nsogbu ide nnọchiaha A na E. N'izu gara aga anyị lebara anya ebe ndị a na-ahụta nnọchiaha A na E. Anyị wee sị na ọ na-abịa n'isi ahịrị mfe nke bụ ahịrị nwere otu uche na ya, nwekwe otu onye maọbụ otu onye nnara, onye na-eme maọbụ onye na-ekwu maọbụ onye na-enye, nke ndị bekee na-akpọ subject. Ahịrị mfe wee dịka mgbe a sị A kụrụ aka. Ya bụ ahịrị mfe nke bụ na anyị na-ekwu maka A, mana na ebe a anyị amaghị onye bụ A, n'ihi na A bụ onye anyị akpọghị aha. In this sentence, the A is a person unknown. We do not know A. N'asụsụ Igbo, ọ na-adị mkpa na anyị ghọtara na mgbe ọbụla ị na-edepụta ihe ahịrị nke A maọbụ E nọ n'ime ya, ya bụ na ị ga-agba mbọ cheta na A bụ onye anyị amaghị onye ọ bụ. N'ihi na anyị amaghị onye ọ bụ, n'agbanyeghị na ọ bụ ihe eji nọchite aha. Nnọchiaha bụ mkpụrụ okwu eji nọchite aha. N'ebe a, mkpụrụ okwu a bụ otu mkpụrụ edemede. Ọ bụ mkpụrụ edemede bụrụ mkpụrụ okwu. Dịkwa ka nnọchiaha niile nọ n'asụsụ Igbo bụ mkpụrụ okwu bụrụkwa mkpụrụ edemede: A, Ọ, E, I, Ị. Ewezuga nke gị na ha na mụ. Nnọchiaha A ebe a, dịka anyị hụrụ ya n'ahịrị mfe, ahịrị a nwere ngwa. It has a verb nke bụ kụrụ aka, and that verb, we don't know who took action on the verb, but we know it's a person. That's what we're looking at. And this is a major issue of concern in writing Igbo. For those that are joining us anew and those who are not Igbo native speakers, who are interested in what we are doing, we are looking at the challenges we do have in writing Igbo. An average Igbo person who did not study Igbo anywhere in the higher institution has a problem writing Igbo language. That is a fact. And
in our project, Igbo Literacy Project, it is our intention to make the knowledge of Igbo language very, very accessible to all Igbo born. So if you are a non-Igbo speaker, but you are interested in our program, we will speak predominantly in Igbo, mix up some English, and help you to understand. But just be with us, like this program, and share with as many people as would benefit. All right, so anyị lebara anya n'ọtụtụ ahịrịokwu ndị anyị na-enweta nnọchiaha a maọbụ e. Wee lebakwa anya ebe ahịrịokwu enwere ihe iwere nnọchiaha a na e, mana ha abụghị ya. Anyị wee kpọọ ndị nke ahụ nganiru, mgbakwunye nganiru, dịka mgbe enwere ike ịsị na inweta ahịrị dị otu a, ihe enwere ebe a bụ ahịrị mfe. Ọ na-eri nri, ọ na-eri nri. Ịbịa na na-eri nri, this entire word is the verb component. N'ime this verb component, enwere nke a na-akpọ enyemaka ngwa maọbụ enyemaka ngwa na. And if you separate the entire verb component into two, ị nwere ike ikewazikwa this verb ụzọ abụọ ọzọkwa wee nwetazie eri. Eri ebe a, ihe nọ ebe a bụ e, nke nọ n'ihu ngwa ri. Otu a ka asụsụ Igbo na-eji ejikọta onwe mkpụrụ okwu ha ọnụ. Eri, eribeghị, ha niile na-arụ ọrụ dịka enyemaka ngwa, na-arụ ọrụ dịka nganiru. Ọrụ ọ na-arụ dị iche n'asụsụ Igbo na ọrụ nnọchiaha a na e na-arụ. Anyị hụrụ ahịrịokwu ndị dịka emere ka anyị mara, emere ka anyị mara. Ahịrịokwu ọzọ anyị lebara anya bụ agwara anyị. Agwara anyị. Ahịrịokwu ọzọ bụ achụpụrụ ya n'ụlọ. Achụpụrụ ya n'ụlọ. All right. N'ime ahịrịokwu ndị a niile anyị hụrụ dịka ahịrị mfe, simple sentence, simple sentence, anyị na-ahụ a na e, a na e, ebe ha nọ na-arụ ọrụ. Ha niile edepụtara ha iche. Na mgbagwoju anya anyị na-enwe na ka esi ede nnọchiaha a na e bụ na mgbe mmadụ na-edezi ahịrị dị ogologo, when a person is writing a long sentence that has a mixture of this nnọchiaha, this pronoun, and possibly enyemaka ngwa, nganihu, mgbakwunye nganihu, ọ na-agbagwojuzi anya onye ahụ na-ede ihe mgbe ọ na-ede nnọchiaha maọbụ mgbe ọ na-ede mgbakwunye. Ọ na-agbagwojuzi anya ya. Mgbagwoju anya ka anyị na-achọ ime ka nwa afọ Igbo ọbụla na-ede Igbo wee mara that this has a solution. There is a pattern that a language accepts, or the language works, that you must write these elements of the language. You must. When you do not, you have created a confusion in your sentence. Some of us have the onyomita knowledge, of understanding when a sentence is wrongly written.
will become troubled or concerned that the meaning in your sentence is confusing, incorrect, wrong, and all of that. However you want to say it in English. So, Eba, if you look at all of these are elements of pronoun. And like we are saying, the difference between this pronoun and the other pronouns is that we don't know who the person is. Ndị Igbo na Nnọchi person, a pronoun, a person that is being represented by, somebody we do not know. Okay, so a na e na a na ahịrịokwu ndị a bụcha nnọchiaha dịka anyị lebara anya n'izu gara aga. While we are doing this, inwe ajụjụ, we could put it on the live stream there, and if you also have additional comment, because this, as much as we decided to do this again, because this class started with Ndinkuzi, a group we created for Igbo teachers, and we agreed that we'll be having this class once every month. But the urgency of addressing these issues led us to say, number one, this is a knowledge that every Igbo person is supposed to have. And number two, this is also a knowledge that requires a very, very urgent attention, because this is something that has been going on for a very, 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 very long time. And there's no reason for us to continue to wait. So, ya mere anyị ji na-abịa na agba nke atọ ya n'ụbọchị taa na-elebakwa anya mkpụrụ okwu ndị ọzọkwa. A kụrụ aka, e mere ka anyị mara, a gwara anyị, a chụpụrụ ya n'ụlọ. In all of this, we are looking at the Nnọchiaha. Nnọchiaha, the pronoun that we do not know the person we are talking about. The pronoun that we do not know who we are talking about. All right. So, anyị ga-aga n'ihu ilegharị ahịrị ndị a anya. Anyị legharịcha ahịrị ndị a anya, anyị wee hụzie ebe ọzọ a na-ahụta nnọchiaha a na e na ahịrịokwu. Ọwụ na ile anya ebe a, if you look at this, n'ime ngwa niile ndị a bụ ngwa, these are all verbs. Ngwa niile ndị a n'ebe a enweghị nke nwere mgbakwunye nganiru. None of them has an enclitics, that comes in the front, which is called a prefix in English. Enweghị. That means they are on their own, starting with the verb root. Ha bidoro with the isi ngwa, mere. Isi ngwa ya bụ me. Gbara, isi ngwa ya bụ gwa. Chụpụrụ, isi ngwa ya bụ chụ. Chụpụrụ, rather chụpụ, isi ngwa ya bụ chụpụ. Okay, then ro, both the nsonaazụ, mgbakwunye nsonaazụ. All right. These are examples. Ihe ndị a bụ ọmụmaatụ anyị lebara anya n'izu gara aga. I think we'll have the one last one. Egwupụtala ji anyị niile. Now, ihe na-agba onwe anyị bụ na n'ime ahịrịokwu ndị a niile, kedu onye mere ihe a na-ekwu okwu ya? Who? Kedu onye mere ihe a na-ekwu okwu ya? A mere. E mere. A ma ọ bụ e bụ ndị mere ihe a na-ekwu okwu, ihe ngwa a na-akọwa. Chetanụ na anyị sị na ihe ndị a bụ ahịrị mfe. Okay. Anyị ga-elebazi anya ebe ọzọ a na-ahụ dịka anyị hụrụ ya n'izu gara aga.
We are just doing a review. Now hearing her. Nima hearing her, that is compound sentence. I na hoya nime inside the sentence. That means when the sentence now is longer, either is a complex or compound. Yes, onye amaghị maka ya. Thank you. Onye amaghị maka ya bụ onye mere ihe a na-ekwu okwu ya. Thank you, do good. So, anyị na-agazi ileba anya na ebe a na-ahụ ya n'ime ahịrịokwu mgbe ahịrị gbaziri ụbara maọbụ mgbe ahịrị gbaziri nha. E mere ka anyị mara na e nwere nkuzi taa. Ka anyị mara na gịnị? E mere ka anyị mara na nwere nkuzi taa. E mere ka anyị mara na nwere nkuzi taa. Kedu onye mere ka anyị mara Kedu ihe kedu ihe o mere ka anyị mara na nwere nkuzi taa? Ya bụ na n'ime ahịrịokwu a nke gbarala ụbara, n'ime ahịrịokwu a nke na-abụghịzi ahịrị mfe, is no longer a simple sentence. It's now a sentence that has more than one sense, more than one doer or giver. So it has a subject, it has an object. So kedu ihe anyị na-ahụta? Ahụta na nọ n'isi mbido, nọkwa n'ime ahịrị. N'ihi na ahịrị a ugbu a etoola ogologo. Nọzi n'isi mbido, nọ n'isi ahịrị. Otu ihe m na-ekwuteghị okwu ya n'izu gara aga nke m chọrọ ka anyị leba anya na ya bụ na ile anya nnọchiaha enweghị ihe na-abịa n'etiti ya na ngwa. There's nothing that comes in between this pronoun and the verb. You do not write it together with the verb. Nothing comes in between. You can't have ego mere, ego nyere, ụlọ. No. No other particle of the language comes in between the nnọchiaha, maọbụ a, and the verb. It must be followed immediately by the verb. Ihe ga-esotesịrịrị nnọchiaha mgbe ọbụla ọ batara bụ ngwa. Ya nwa mere, mgbe anyị na-akọwazi ahịrịokwu, ị ga-ahụ na ahịrịokwu a bụ ahịrịokwu abụọ nọkọtara ọnụ. Ahịrịokwu abụọ nọkọtara ọnụ, which is a complex sentence. N'ọnọdụ ya, ya bụ na ekewa ha abụọ ga-anọrọ onwe ha. So ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju gị anya ugbu a, kewazie ahịrịokwu a site ebe a, were nke a dịka otu ahịrịokwu, were nke a dịka otu ahịrịokwu, wepụ na ihe ị ga-enwetazi ebe a bụ emere ka anyị mara enwere nkuzi taa. Emere ka anyị mara otu, enwere nkuzi taa. Abụọ, anyị enwela ahịrịokwu abụọ. Ihe jikọtara ha abụọ ebe a bụzi na ebe a nke ndị bekee na-akpọ a clause. Okay, so ya nwa mere anyị ji nwee ike ịhụ nnọchiaha n'ime ahịrịokwu n'ọmụmaatụ nke anyị nyere. Anyị ga-eleba anya n'ọmụmaatụ nke abụọ. A gwara anyị na a ga-ebido nkuzi n'elekere 7. A
gwara anyị na a ga-ebido nkụzi n'elekere 7. Ọ bụrụ na ị nọ ebe a isi n'otu ndị nkụzi ndị Igbo, mee ka ị mara na ị nọ ebe a, depụtara m aha gị. If you are from the otu ndị nkụzi ndị Igbo, please let me know. Achọrọ m ịhụ ndị niile si na otu ndị nkụzi ndị Igbo ebe a. Alright. N'ọmụmaatụ nke abụọ, a gwara anyị something. Gịnị ka a gwara anyị? A gwara anyị na a n'onwe ya ga-enwe nkụzi taa. Kedu onye gwara anyị? Onye anyị amaghị, mana ọ nnọchiaha anyị na-ekwu okwu ya. Anyị na-akpọ aha ya. Anyị na-ekwu na ọ dịghị mma na Igbo anaghị anabata mgbe edekọtara ya na ngwa. The Igbo language does not accept you to write this pronoun, just like every other pronoun, together with any other word. It does not accept that. We have explained why we are concentrated our energy on this type of pronoun. N'ihi gịnị bụ na the pronoun o na ọ, pronoun nnọchiaha o na ọ, i, gị, mụ, ọtụtụ mgbe ọ na-adịtụrụ ndị mmadụ mfe ịmata na a na-edepụ ha iche, even though na anyị ma na aka nwere ndị na-edekọta ha ọnụ. Na nne m ndewo, Chukwu ji ama Nkoli. Alright, you are the do good. Ndewo. No. Alright. So ọtụtụ ndị mmadụ mana anaghị edekọta other pronouns, nnọchiaha ndị ọzọ, mana nke a na e bụ otu n'ime nke na-agbagwojukarị anyị niile anya. Okay. Ebe a wee gwa anyị na a ga-ebido nkụzi a n'elekere 7. Ịhụkwa ya ebe a, i wee hụ na a nọzikwa na ime ahịrị ya, mana ọ nọ n'ime ahịrị ya n'ọnọdụ na ọwụ na-ekewazi ahịrị ụzọ abụọ, ya wụzi ahịrị mfe abụọ. Ị ga-ahụkwa n'ọnụ isi ngwa n'isi ahịrị ka a na-ahụ nnọchiaha, n'isi ahịrị mfe ka a na-ahụ nnọchiaha a na e. Anyị ga-aga na ọmụmaatụ nke 3 nke si ọ bụghị mgbe e gbubiri ka ọ na-akpọnwụ. Ọ bụghị mgbe e gbubiri. Ugbu a ewepụtala m nnọchiaha ndị ọzọ, ewepụtala m nnọchiaha ọ. Ilekwa ya, ị ga-ahụ na edepụtara m ya iche. Anyị ahụla na n'oge dị ugbu a enweela iwu nke a na-akpọ iwu ndekọrịta ihe, nke ụfọdụ ndị na-agbaso na ihe ha na-ede, nke bụ na ụfọdụ mgbe anyị na-ahụzi mgbe a na-edezi okwu a dịka ọbụla, dekọta ya ọnụ. Na mgbe gboo, odidi Igbo na-ewezuga ọbụla, wee na-ahụ ọ n'ebe a dịka nnọchiaha. Ugbu a na-emezi anabatazi idekọta ọbụla ọnụ, mana okwu a bụ ọ bụ ma ọ bụ ọ bụghị, ha abụọ na-egosi mgbe anyị na-ebido okwu na-eji nnọchiaha ede ya. Iwu asụsụ Igbo na-anabata naanị na ị ga-edesarịra ha abụọ edesa. Ọ bụghị ndekọtaghala ya ọnụ, enwere ike nwezie mgbagwoju anya na ihe m chọrọ ide. That is a very delicate thing to do in writing Igbo. Bringing the pronoun together with the verb that, comes after it. All right.
So I just wanted to point that out, that when I wrote or eba, it is also part of the pronoun we're looking at. Mana, our concentration is on Nnọchiaha, a and a. Welcome, Adeze Dunya. These are the people that, you know, some of the people that encourage me to do what I do here, and should encourage every Igbo person that there are people who are part of the work we're doing in Omenka app, who on their own should have no business with Igbo language, but are committed to the work of the preservation and promotion of Igbo language. Somebody like Dunya Zivik, who we have called Adeze Dunya, is a person who on her own, since the work we've been doing in Omenka app, has dedicated her time in being part of this work. So please, let's give people like her a round of applause whenever we see them around. And that is the reason I mix up my teaching with a little bit of English, even though I should be teaching purely in Igbo. All right. N'ahịrịokwu a nke anyị na-enweta ebe, ọ bụghị mgbe egbubiri, anyị na-elekwasị anya egbubiri ka ọ na-akpọnwụ. Ọ bụghị mgbe egbubiri ka ọ na-akpọnwụ. I wee hụ na ọ bụghị mgbe egbubiri, nọzi n'ime ahịrị ebe a. It did not start. We don't have more than one Nnọchiaha eba. We have Nnọchiaha a na eba. We have just one of it, and on n'ime ahịrị, it is inside the sentence. We have other Nnọchiaha or eba na mbido. We also have it here. Ọ na-akpọnwụ. So ọ bụghị mgbe egbubiri ka ọ na-akpọnwụ. Nke a bụ ọmụmatụ nke abụọ nke anyị nwere ebe a. Ịhụ Nnọchiaha, ọmụmatụ nke atọ, ebe a na-ahụ Nnọchiaha n'ime ahịrị nke mgbe ahịrị meziri ụbara. Ma ọ bụ na iso na otu ndị nkuzi Igbo, isi na otu ndị nkuzi Igbo wee sonyere anyị, please let me know that you are from there. Thank you, Dr. Mary Edward. I see you. You are welcome to my Igbo class. You're welcome, Dr. Edward. All right. If you are from Iso na otu ndị nkuzi Igbo, biko mee ka anyị mara na ịnọ ebe a. I have seen 2 persons from there. All right. Yabona, we're seeing these pronouns. We are writing them apart. And what we are looking at here is the problems we are having in writing Igbo language, especially for Igbo native speakers. And it lies on the way we handle the preposition, but most especially the preposition a and e. All right, we are going to see example ọzọ, ọmụmatụ ọzọ nke na-egosi anyị na Nnọchiaha nwere ike ịbịa n'ime ahịrị. And us see, there's a 4th one. I hope we are writing this down. Eme ngwa ngwa. I hope you all know that this is a proverb. This is how the Igbo people say a stitch in time, saves 9. Whatever that means in English, we don't want to know. What we know is that this is what it is in Igbo. So the translation of this in English is a stitch in time saves 9. Eme ngwa ngwa, for those who are learning Igbo anew, I want you to repeat this after me. Eme ngwa ngwa, emeghara ọdachi. Eme ngwa ngwa, emeghara ọdachi. That is a stitch in time saves 9. When you hurry up, you are going to avoid some unforeseen circumstances. When you hurry up, when you go in time,
when you prepare ahead of time, you may avoid unforeseen circumstances. If you are embarking on a journey, you start early to prepare. It is possible that you will not hurry so much. I have dropped somebody at the airport late. They forgot their international passport because they were hurrying to leave because they are late already. So the passport was brought out and is set on the table, and by the time, because we were leaving late, hurriedly packing all the loads and forgot the international passport until they got to the airport. I have dropped them and I left. And getting to the table there, to the front desk, they could not find their passports. All right. So emengwangwa is when you plan ahead, when you start early, you are going to possibly avoid unforeseen circumstances. Thank you all that are liking this program. If you are joining us from outside of Igbo community and you are a non-native speaker of Igbo, we appreciate you so much. We really want to say it is very touchy and to us that you are joining us in this program, possibly because of the relationship you have with Igbo, or the work we're doing in the Maka app, or largely the work we're doing on Indigenous Hands and Voices. And to everybody, I want to say that this is part of our Igbo literacy project that we launched in 2024, that led to the creation of a Maka app, which is the app that we created as a modern tool for the preservation and promotion of Igbo language. And then if you are an Igbo born, you are growing up overseas, growing up outside of Igbo land, you do not know a lot of Igbo language, these classes are very, very important to you. So today I would be teaching the Igbo grammar, which we are looking at the pronoun Nnọchiaha, a na e. And on Friday, I will be teaching Proverbs, Nkowa Ilu Igbo, which I also do here. And that is, if you have seen the flyer we've posted, please follow the time as it applies to wherever you are. Then on Saturday, I will be here discussing Omenala, cultural aspects of Igbo language, the different aspects of culture that we will have to discuss. And then sometimes I will invite people who have more knowledge about the different cultural aspects of Igbo, that they will be here to talk with us. So I am already scheduling a person, a very powerful voice in terms of the knowledge of Igbo culture in the next month, November. But this Saturday, we'll be letting us know the topic we'll be talking about. It will be ranging on a variety of topics as we have them on Omenka app. And I wanted to let us know that Omenka app is a very multi-dimensional, multifaceted, multifunctional modern tool for language learning and preservation. And it contains ranging from the language to culture. But again, I must warn you, there are certain features of the app that are not necessarily working as we want them to work right now, but we are on them and they are going to be perfectly functional very, very soon. It is a slow movement because we are working with a system. All right. Ndewono mmadụ niile abịachila m n'ala Igbo. Ndị nkuzi Igbo, ma ọ bụ na ebe a mee ka mara onye Igbo, ahụgo mmadụ abụọ. Enwe ọ na-esoro anyị na-abata ugbu a site n'otu ndị nkuzi Igbo, mee ka anyị mara na isi n'otu ndị nkuzi Igbo. Okay. Anyị ahụgo ọmụmaatụ dị iche iche. Ọmụmaatụ ọzọ ebe a na-ahụ nnọchiaha a na e bụ n'isi ahịrị ajụjụ. This pronoun also shows herself at the beginning of a question sentence. It does anything like that. A question sentence. And we're going to see ọmụmaatụ. We also talked about this.
And this is a little bit, this is where one of the areas where this is a little bit confusing, okay? Pembo. Esibeghị nri n'ụlọ a. Esibeghị nri n'ụlọ a. Nke abụọ. Ọ pụtara na elebeghị ule. Ọ pụtara na elebeghị ule. This is success. Please help me attend to find out those who are from Ndinkuzi, Igbo. And again, look out for onye nwere ajụjụ or a comment that I didn't see. I do not want those to pass me. Pass me not. All right. Nke atọ bụ agụchabeghị ọnụọgụgụ. And the last one is in, I'm not sure we got it to this point. Am I good? Where may all right. This one will help us a big deal. It will help us a big time. N'ihi na ahịrịokwu ndị a dị dịka ajụjụ. O nwere ike ịgbagwoju ụfọdụ mmadụ anya n'ọnọdụ ha nwere ike iche na a ga-edekọta nnọchiaha na ngwa ya na ya so. But the fact remains that if you are able to identify in your native speaker's conception that the word, this is a word, as much as it's a letter, as much as it's a sound, that's Igbo language. As much as you are able to identify that the word you are dealing with here is a pronoun, you are going to know that you will write it separately. And this comes up, for instance, let's say you are given a text to translate. You know what you want to write. You may have understood the concept, but failing to understand or identify that this is a pronoun would begin the confusion that will possibly make you to write it together. So, esibeghị nri n'ụlọ a, dịka na nwoke gara ọrụ lọta, wee bụrụ na enweghị nri dị, o wee jụọ ụmụ ya, kama ọ ga-ajụ ha sị, nne unu ọ bụ na o sibeghị nri? O nweghị onye ọ chọrọ ịkpọ aha nke ọ hapụ ịbanye n'okwu. Enwere ike na ụmụ ya etoola, ọ na-atụkwa anya na ọ bụrụ na nwunye ya esibeghị nri, ụmụ ya ga-esi nri. Nke mana onweghị ọ chọrọ ịkpọ aha. Wee sị, kedu ihe na-eme n'ụlọ a? O, esibeghị nri n'ụlọ a ka ọ gịnị? O esibeghị nri n'ụlọ a. This is a situation whereby you want to be safe from pointing at anybody for blame or something. That's when we bring in Nnọchiaha a na e. Nnọchiaha amaghị onye ọ bụ. A na-eji Nnọchiaha ekwu okwu mgbe anyị chọrọ ịgbara nsogbu ịrụtụ mmadụ aka n'ụzọ, nsogbu inye mmadụ ịta mmadụ ụta, ekwuo ya n'ọnọdụ
iwebata nnọchiaha amaghị onye ọ bụ. Ọ pụtara na elebeghị ule. Ọ pụtara na elebeghị ule. Enyere m ọmụmaatụ n'izu gara aga dịka na mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ mahadum, enwere otu ihe ọmụmụ. There's one course that was a problematic one because it is offered by all students at whatever level. I mean, at the first year, at whatever department you are in, the university always separate that course to be written last. It's called computer science. So if you are familiar with it in your university, the exam was always being written together. For whatever reason, instead of they separating according to department, because they didn't want the exam to leak. So they made sure that everybody wrote them together. And this always caused a problem, whereby to organize the exam across the university, usually it is being canceled or something happens and, the exam will not be written with others. So a couple of times we will travel on a holiday and they will inform us, come back, we're writing computer science. Sometimes the exam will not be written. And I'm not quartering at school, I'm quartering ala. So, mmadụ nwere ike ịpụta, kedu ihe na-emedi? Unu asị na elebeghị ule a. N'ihi gịnị? Enweghị onye ama a ga-akpọ aha. Kedu onye ọwụ nsogbu ya na elebeghị ule? Ọ bụ ụmụ akwụkwọ ka ọ bụ onye nkuzi? Elebeghị ule onye unu na-akọwa, ọ pụtara na elebeghị ule a. Nọ ebe a bụ onye anyị amaghị. Nke atọ, agụchabeghị ọnụọgụgụ dịka na a na-agụ ọnụọgụgụ ndị mmadụ, census, and ihe a wee na-aga wee na-ete aka. Ọ bụ na agụchabeghị ọnụọgụgụ a, agụchabeghị ọnụọgụgụ. Nwada Chinwe Joy, ndewo, isitere n'otu ndị nkuzi Igbo. Agụchabeghị ọnụọgụgụ. Isi na amaghị ama wee mee ya. Isi na amaghị ama wee mee ya. Nnọchiaha abụọ na ebe a, ile ha abụọ. Nke a bụ nnọchiaha n'ọnọdụ ya also. Mana ile nnọchiaha ndị na-anọ n'isi ahịrị abụọ ndị a, edepụtara ha iche. If you have a question, please, I would be happy to answer your question with regard to where we are at this time, especially ndị otu ndị nkuzi Igbo na-anọghị na ihe ọmụmụ nke mbụ maọbụ nke abụọ. Ọ bụrụ na ihe anyị na-akọwa ka na-agbagwoju gị anya, n'ihi na ihe anyị na-eme ebe a, anyị ga-ejikwa ya jụọ ajụjụ n'otu ndị nkuzi ndị Igbo. Ọ pụtara na agụchabeghị ọnụọgụgụ. Isi na amaghị ama wee mee ya. Esibeghị nri n'ụlọ a. Ndị a bụ ọmụmaatụ ndị na-egosi ebe nnọchiaha a na na-anọ na isi ahịrị ajụjụ. Isi ahịrị ajụjụ. Ugbu a, ọ bụrụ na anyị lee ebe a, ihe a bụ ngwa. Ị ga-ahụ na ihe nọ n'ihu ngwa bụ a. Kedu ebe ọzọ anyị nwere? Okay, enweghị ebe ọzọ anyị nwere ngwa bụ nganiru. Isi na amaghị ama wee mee ya. Ya nwere achọ m ka ileba ebe anya. A abụọ nọ na ya. Amaghị ama. Ị ga-ahụ na edekọtara m a nke abụọ ebe a ya na ngwa ya. N'ihi gịnị? Ọ bụ nganiru, mgbakwunye nganiru. Okay? I didn't write it separate because it is not a pronoun. Ama. Ọ pụtara na amaghị ama wee mee ya. Aga m asị na ọ bụ eziokwu na ndị. Yes, Paul. Thanks for noticing that again on YouTube.
unfortunately, that gave me some challenge the last time, and I wasn't able to know how to change that because we switched over to TikTok. And right now, it is being noticed on YouTube again. All right, so the feature on YouTube is not readily available like it is on TikTok for me to do this. I will still have to learn it. If you know how it is done, Paul, please help me with that information, okay? Let me see if it is on my... No, it's not. Okay. So if you're on YouTube, please bear with me. In the meantime, my screen is reversed on YouTube. All right. Any questions? Ụmụ akwụkwọ a ha na-ajụkwa ajụjụ biko nụnụ. Huh? Madam Joy, ana m anabata gị ebe a ka ọ bụ na ị nwere ajụjụ. Okay. All right. Enweghị nwere ajụjụ nye anyị maka ihe ndị a anyị kọwagoro. All right, ka anyị gaa n'ihu. Ugbu a anyị ga-elebazi anya otu ebe ndị mmadụ na-enwe nsogbu ma edewezie nnọchiaha, ya bụ na ịmụtara ka esi ede nnọchiaha, depụta ya iche. Anyị na-eleba anya na ihe na-anọgide ndesa nnọchiaha anyị na-ekwu okwu ya. There are some regulations that are not permissible or allowed. Nke mbụ bụ na nnọchiaha A na E anaghị esote nnọchiaha M. Gịnị ka anyị ji, why did we separate N and want to talk about nnọchiaha M? Let me respond to TikTok. Okay. Why did we separate to talk about this regulation? I want to idepụta A iche dịka na ọmụmaatụ A gwara lee ya anaghị ede ya. Ịhụ ahịrị dị otu a gwara m ya, enwe ndị na-ede ya. People write this, and that is also a big problem.
This cannot be Nnọchiaha ever because of the presence of Paul, thank you for joining us on TikTok as well. Sorry for the YouTube. Appreciate you. Please, round of applause to Paul. Paul is joining us from Spain, and you can imagine the commitment we have from people like Paul, Dunya, Dr. Edward, Theophilus that are here. It is very, very appreciative of the efforts that we're putting together to see the promotion and the preservation of Igbo language through our Igbo literacy project. Thank you, Paul. Igaya say, you cannot say Agwaram ya. The reason you cannot say Agwaram ya, which is I told him or her, is because this is not a pronoun. You can't write it this way. What is this? This is a prefix. Because Nnọchiaha n'ebe bụ gịnị? Which is the subject of this sentence. And what is this subject doing? This subject is telling ya something we don't know. And ya is the object of this sentence. So we cannot have, so if we have this a separated, or when I do this as equal a, okay, let me change my nke ọ dị mma, ọ ka mma. Let me write it in full. Okay, ndewo nna m. Now, dịka m na-akọwa, ahụgo m ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-ede ahịrị ya dịka a gwara m ya. Ị gaghị edekọta Nnọchiaha a na e ya na n'ahịrị nke bụ na nke na-egosi dịka onye na-anọ n'isi ahịrị, the subject, onye na-eme ihe a na-ekwu maka ya. You don't write them together. You wouldn't have the pronoun a maọbụ a together on a sentence where after the verb the which is a reflective me will follow. No, you don't have it. When you have a sentence like this, let your native speaker's mind tell you that the a that should come here is a prefix. Nkwasid. Ugbu a ka ị na-abịa ụlọ akwụkwọ nkwasid, ọkwa ya? Nwa akwụkwọ gị bịa ụlọ akwụkwọ n'azụ oge, gịnị ka ị ga-eme ya? Nkwasid. Kwe ga-apịa ya ụtarị. Mgbanụ mgbe o ruru na otu ndị nkuzi Igbo anyị akọwa nke ahụ, okay? No. Alright. Mgbe ị na-ahụ ahịrị dị otu a, ọ dị mkpa inweta n'isi gị chepụta na ihe n'ebe a bụ gịnị, ka m jizie nke ọbara ọbara wee kanye ya ihe. Na ihe n'ebe a bụ nganiru, mgbakwunye nganiru. It is not Nnọchiaha. O nwere mgbagwoju anya?
gwara m ya na m ga-abịa. Agwara m ya na m ga-abịa. O nwere mgbagwoju anya? Is there any confusion to this? I guess not. Okay. So for those that are joining us for the first time in this class, we are looking at the challenges we have in writing the pronoun a and e in Igbo language. And for those who are learning Igbo and new, you are young or old, you are Igbo born but growing outside of Igbo land or the immediate environment where you have Igbo language accessible. Yes, HM ma obu n'elekere asaa. Nkwasịrị ndewo maka nke ahụ, ọmụmatụ nke ahụ inyere. HM na o kwesịrị ịbụ na ọ bụ n'elekere asaa. Nkwasịrị igedegharị nwunye. So we are looking at this topic because we found it a very, very problematic one. And I do not know how much you all have learned it, those are joining today. I expect more questions from people that join us for the first time, those who do not have the background knowledge of Igbo, written Igbo, and all of that. And thank you. Oh, okay. N'elekere asaa nke bụ gbaghara m nne m. Oh, o bidoro n'elekere isii n'ụbọchị taa, right? Yeah, it's true. All right. So ya bụ na iso ịbatara ugbu a, anyị ka nọ na-eleba anya na nnọchiaha a na e. Amaghị m na oge anyị gbanwere taa. We started earlier, and that was why we posted the flyer out for people to notice that there's a change in time, but it didn't really occur to me to emphasize on that. So ndị otu ndị nkuzi Igbo na-abata ugbu a, nnọọ gbara nna maka anyị bidoro ngwa ngwa, mana ọwụ na ị nọ ebe a n'izu gara aga, ihe niile anyị kpatụrụ goro aka bụ ihe anyị mere n'izu gara aga, wee gbakwunyezie mkpụrụ echiche ole nke anyị tinyegoro ugbu a. Right. Ọ bụrụ na m jụọ dịka m nwere ajụjụ, I've not been able to see any question. We are going to go into the practical aspect of this. N'ọnọdụ na I will be saying things in Igbo and possibly in English, and then you will write what I am saying, and we're going to see those. Ndị mụtagoro ihe a na-ekwu. N'izu gara aga, anyị depụtara ahịrịokwu atọ tọgburu onwe ya a na-eji ekwu okwu. Wee jụọ ma enwere ndị ga-enweta ya. Anyị ga-edegharị ahịrịokwu ahụ ọzọ, ahịrịokwu atọ ndị ahụ ọzọ ugbu a iji bido ihe omume anyị na-eme. Nke mbụ ya bụ, okay, let everybody be ready. From this segment, what I'm going to be doing is to say a sentence and you write it in the correctness, the way it should be written, observing the Nnọchiaha. Okay. Nke mbụ, ị na-ekwu ka ekwe ka ị na-ekwu ka anụ, achọ m ka idepụta ya dịka anyị ji dee ya n'izu gara aga. Nke a amara m na ugbu a nke a bụ maka ndị na-eso anyị n'izu gara aga. So if you were here last week, you should be able to know how to write this sentence. Ị na-ekwu ka ekwe ka ị na-ekwu ka anụ. Ị na-ekwu ka ekwe ka ị na-ekwu ka anụ. MT Talk, thank you so much. MTIK Talk, thank you for your participation today. Imeela maka Isorai we na-ekesakwa ihe anyị na-eme. Hence head, Dr. Helen Echebima, thank you.
nne m nnọọ enwere ihe ị nwere ịgwa anyị ị na-ekwu ka ekwe ka ị na-ekwu ka anụ I want to see it written ya ọ bụrụ na ị bịara n'izu gara aga ịmụtara ka esi ede ahịrị ahụ ị ga-echeregodo ka anyị hụ ndị na-abịaghị ị na-ekwu ka ekwe ka ị na-ekwu ka anụ Dr. Helen ị na-ekwu ka ekwe ndewo ndewo m hala gị obi esie m ike all right all right it's interesting MTIK talk I like that you are participating ị na-ekwu ka ekwe ka ị na-ekwu ka anụ do good ị na-ekwu ka ekwe okay beautiful enwere onye ọzọ anyị ahụgo mmadụ abụọ ya ji na-ekwu ihe ndị akụ ekwe niile ndị a karịcha ndị na-akụzi Igbo ọ bụrụ na anyị mụchaa ihe a mmadụ ka na-ede eri Igbo ede eri anyị ga-edegara ụlọ akwụkwọ gị akwụkwọ si ha legharịa anya ha legharịa akwụkwọ eji nabata gị na nkụzi ka a mara ma ị ka kwesịrị na-akụzi nkụzi n'ihi ị kwesịrị ịbịaghachi bịa mụta ihe ị kwesịrị ịmụta ị ga-eji akụziri ụmụazị ihe biko nụ ụmụafọ Igbo ọ dị mkpa ka ndị na-akụziri anyị Igbo bụrụ ndị maara ka esi ede Igbo wee maruo ya na mbụ aka ha ihe a bụ mbido ịhazi mpụ na arụ na-eme na ebe asụsụ Igbo nọ n'ihi na ọtụtụ ihe emebiela o nwere nwanne anyị nwoke ọwụ okwe kụrụ egwu si ihe emebiwo n'oge 1980s mgbe ahụ ihe ka dị mma ugbu a ama m ihe ọ ga-agwazi anyị na ihe gbasara asụsụ Igbo enwere onye ọzọ ga-ede ya tupu anyị ahụ ndezi ya ị na-ekwu ka ekwe ka ị na-ekwu ka anụ all right anyị ahụgo ndezi ya dịka Dogo dere anyị ebe ahụ ugbu a aga m edepụta ihe onye abụọ dere ya dere ka anyị wee lee anya ndịiche dị na ha abụọ Okay, ka anyị lee anya na abụọ ndị a ọ dị mkpa ka anyị mata na nke mbụ ndepụtara bụ nke edeziri edezi nke abụọ edezighị ya mana gịnị mere eji dezie nke mbụ mana edezi nke abụọ there may be two explanations depend on the yes it is an ambiguous statement you are right. But the challenge with those explanations, greetings. The challenge with those explanations, Bona Ilaya O2, the first explanation, it does not have a statutory understanding. So it is like, so the first one, for instance, when you refer to this as anu, is meat, okay, right? This is ekwe, gong. This is anu, meat. Now, we can say that somebody sounds like a gong, but can we say that somebody sounds like a meat? So that is the problem with looking at the ambiguity in that sentence, okay? Now, you now find out that
the other explanation that guides the writing of this sentence is what makes more sense, which is ihe anyị na-ekwu, ị na-ekwu ka ekwere ihe ị na-ekwu ka ị na-ekwu ka anụ olu gị. That's just it. That is what is more Igbo than the other explanation. Okay? Ị na-ekwu ka ekwere ihe ị na-ekwu ka ị na-ekwu ka anụ olu gị. All right, so I'm going to now explain it based on the correctness of the two sentences as we're written. So, ile anya ebe a, Dugu depụtara anyị nnọchiaha e, depụtara anyị nnọchiaha e, depụtakwara anyị nnọchiaha e, depụtara anyị nnọchiaha a. Now, in this sentence, all of the nnọchiaha, all the pronouns are written apart. That is a traditional way of writing Igbo. Okay? The first has more suitable meaning than the second. Yes. So, all the nnọchiaha, nona, ahiria, they are all written apart. Now, kaila ya nke abụọ, the second person depụtara anyị mbụ MTI talk, depụtara anyị nnọchiaha e, mana o depụtara anyị nnọchiaha e. O depụtara anyị nnọchiaha e ebe a. Because, oh, sure. Ị na-ekwu ka ekwe ka ị na-ekwu. Yes, I got that. O depụtara anyị nnọchiaha e ebe a. Dị na kwe. Otu aka ahụ ebe akwa na ebe a. Mana, I want to address something more that is also in this sentence. Okay? First of all, there's the hyphen that signifies that this is enyemaka ngwa. So that makes this sentence problematic again. Yes. I'm glad you noticed it. So the akara uhie na-eji egosipụta mgbe enwere enyemaka ngwa ide ya. So that's the first one. But then it's now okay. But now, ọwụ na itinye akara uhie a wee nwezie ebe ahụ na ọwụ enyemaka ngwa, nsogbu dịzị na ihe ị na-achọ ịkọwa ọ bụ na mmadụ na-ekwu okwu ka ekwe ka ọ bụ na mmadụ na-ekwu okwu ka anụ, which is meat. So you find out that it's a problem in trying to ask such a question to anybody. Yeah, we can say in ekwu ka ekwe or in ekwu ka ekwe, which is you sound like a gong. It is a subtle way of, insulting or whatever, somebody. But sounding like a meat, it is out of context in Igbo sense. It's completely out of context. So, Yanwa Miro Jibona, for us to have the correct way of writing this, we must identify this as Nnọchiaha and identify this as Nnọchiaha and not as prefixes. Ị na-ekwu ka ekwe, ị na-ekwu ka anụ. Are you speaking for us to believe you? Are you sounding to be believed? Or are you speaking for us just to hear your voice? And I gave you anyere m ọmụmaatụ dịka ndị Igbo si na ọkụkọ si na ihe ya ji eti mkpu ma chi jide igbu ya abụghị na a ga-ahapụ ya na ihe ji ga-ahapụ ya mana ọ ka ọha n'olu ya. So if it really plays into that sense. So ọkụkọ na-eti mkpu mgbe a na-ejide ka a ga-achọ ya olu. It's not as if that whoever is catching the ọkụkọ will leave him or her, but rather it's just for the world to hear that time I screamed because my life was in danger. They are preparing me for the pot. All right. Okay. Nke abụọ. Ready? Nke abụọ bụ ma ahụghị ka emere eme ka ahụrụ. Ma ahụghị ka emere eme ka ahụrụ. Let's get down with it.
Ma ahụghị ka emere eme ka ahụrụ. Everybody, I want to see your sentence. Everybody. Mmadụ abụọ dere nke mbụ, ugbu a chọrọ ka mmadụ niile dee ya. Please. Okay. There's no confusion about that. Inekwu. That's the correct one. Nekwu is not correct. But you can say nekwu. I will explain this later. You can say nekwi. Nekwu, correct. Nekwu, not correct. But a tone comes in here to make a difference according to the context of the sentence we are talking about. If we bring in nekwu, which is be saying, or nekwi, not be saying, sorry. Be saying is still nekwu. Let me not correct, confuse myself. So this is where N is sort of working as a preposition. But like I said, this is another topic I will be dealing with very soon. Ma hui ke mere eme ka ahụrụ. Ma hui ke mere eme ka ahụrụ. Which of the English is the first one? Ma hui ke mere eme ka ahụrụ. Two people, same people. Enwere onye ọzọ? Anybody else writing that? Okay. Let's also look at the two that was seen. From do good, ma hui ke mere. I want to say that this is a figurative speech. This is more of a proverbial expression. So it has a deeper meaning than the sentence meaning. And then we have from, okay, did you correct it? Empty, did you correct it? Let me see. All right, I think you did. All right, this is what is correct anyway. So, ma hui ke mere eba, anyị nwere a, anyị nwere e, anyị nwere e, anyị nwere a. These are all the four pronouns that are in this sentence. All right, thank you. Yes, these are the four pronouns that are in this sentence. Nnọchiaha a na e. Nnọchiaha a na e. Ọ bụrụ na ya ahụghị ke emere, if we don't see what to do, we do what is available. That is what it means. If we cannot see anything to do, we just lay hands on something that is available. So this is something we say when there is some kind of challenge over a thing, and it's a way of saying there is a solution for everything. There must be a solution. Start with something or start somewhere. Ma ahụghị ka emere eme ka ahụrụ. Onwe mgbe ọ na-agbara, onwe mgbe ọ na-arawa ahụ, ọ dịzie ka kedu ebe a ga-aga. Where do we go from here?
there has to be a way. Ndị Igbo mgbe ahụ ga-asị gị ma ahụghị ike emere eme ke ahụrụ. Ndewo Theophilus, thank you for your presence. Thank you for coming around. Ma ahụghị ike emere eme ke ahụrụ. So when nothing is there to do, we do something that is available. No, Nda Theophilus, no. This is success is welcoming you in a special greeting way. No. So in all of this, the ndị anyị na-ahụ n'ahịrịokwu a bụ A na A. Ọ bụ A na-achọ ihe ọ ga-eme. Ọ bụ A na-eme ihe a hụrụ. Ya bụ na A na-achọ ihe a ga-eme, mana A mere ihe a hụrụ. It is another beautiful way of, presenting this. So when the chips are down, when something comes to, when the shove comes to push, there has to be something. We're just gonna have to lay hands on something, okay? And do something and solve a problem. And I just wanted to remind us that on Friday, I'll be dealing very much on Igbo proverbs. One night, Dr. Helen Echebima provided us a whole lot of proverbs that are on Omenka app. You will hear her voice there as well. She voiced a whole lot of proverbs there. And those proverbs are for the expression of Igbo wisdom. Ilu Igbo, there's a lot of wisdom. There's a lot of knowledge that is attached to it. So on Fridays, I'm explaining the Igbo proverbs. And in that class, we are using the words that are available in a particular proverb to explain the proverbs. So we start by, first of all, identifying the words. So if you are not able to identify the words, and the class, particularly for young Igbo speakers, people who are new to Igbo, people who are learning Igbo, or who have interest in learning Igbo, join the proverb class on Friday. Of course, the flyer speaks about the time there, and we'll be talking about expressions like this. And when we are done to an extent with the proverbs, we are going to be looking at the other figurative speech, apa loku. So Igbo nwere ọtụtụ n'ime ihe ndị a. So Adeze Dunya, you are welcome in that class as well. All right. Let's look at the third example. We're going to have more examples as we continue. Nke atọ wee bụrụ ekwughị ekwu mere ọnụ, anụ ya anụ mere ntị. For those who have been in my class, you will notice today that I'm not concentrating my energy on the prefix. I'm concentrating this energy on the pronoun, because I want to reduce the presence of the prefix and increase the presence of the pronoun to show us that this is how the pronoun behaves in a sentence. But when we are dealing with other sentences now, I'm going to be bringing sentences that will confuse you so that you write it wrongly. Exactly. Thank you, She Preppy. She Preppy says, Jisike one name. I na-ekene gị maka mbọ ị na-agba iji kwado asụsụ Igbo. Ndewo nnem. All right. Ekwughị ekwu mere ọnụ, anụ ya anụ mere ntị. Aya, ngwa osule. Ekwughị ekwu mere ọnụ, anụ ya anụ mere ntị. Kedu ndị ma Igbo ede? Ekwughị ekwu mere ọnụ, anụ ya anụ mere ntị.
As we go on, we're going to be carrying out lots of challenges here, whereby if you get the sentence correctly written, you will stand to receive some packages from us. So Omenka app is preparing herself to be in the forefront of correcting the errors that we see in Igbo language today. Errors that are being performed by Igbo speakers. Ekwu ekwu mere ọnụ, anụghị anụ mere ntị. O subirila. MT, lee ahịrị gị ahụ anya, ọ dị ka enwere lee gụgharịa ya ka ị mara ma o nwere ihe ị kwesịrị iwepụ na ya. Ekwu ekwu mere ọnụ, anụghị anụ mere ntị. MT na-agbalị, ndewo. Enwere onye ọzọ? Who else is writing? Okay. Kiss experts 1 2 3 5. Ndewo, my Igbo onye Igbo. Aha gị na-ada bekee. Dora Digital, ị bịara n'azụ oge. Kedu ebe ị nọ kamgbe? Dora Digital Official, ị bịara n'azụ oge. Ndewo ndị nọ na YouTube. Mgbaghara m nọ maka ihe m na-ede na-aga akaekpe. TikTok Kings, ma ahụghị ka eme ka ahụrụ. Okay, anyị agafegokwa ebe ahụ nna m. But then ị detere ya. Okay, thank you for repeating that. Ekwughị ekwu mere ọnụ ka anyị nọzi n'elu ya ugbu a. Anụghị anụ mere ntị. Okay, nwere ya ọzọ na-achọ ide ya? Enweghị onye edetere ya, ahụbeghị m onye edetere ya. All right, ka anyị lee ahịrị ahụ ka ọ dị. So I must also say that this is another proverbial sentence or expression in Igbo. So MT, anọ m na-atụ anya na ị ga-aghọta ebe idehere ka idegharịa ya, mana ugbu a amara m na a ga-enwe mgbagwoju anya n'ihi na ahịrị nke a ndepụtara ebe a dịzi iche n'ihe a na-ede. Nke a bụ ihe mere anyị ji na-eleba anya na isiokwu a. This is the reason we are learning, we are teaching, we are discussing this topic. It can be confusing when you present the pronoun alongside the prefix. The understanding of the sentence helps you. If you are able to conceptualize what the sentence is talking about in Igbo, it will help you to know a na-ebe a maọbụ a na-ebe a ọ bụ nnọchiaha ka ọ bụ ihe kwesịrị ịga n'isi ngwa ọ n'ihu ngwa rather. So ka anyị lee anya ebe a. Ekwughị ekwu, anụghị anụ, ha abụọ bụcha mgbakwunye nganiru. They are prefixes, they are not pronouns. Kaile ya anya. Ekwughị. Ekwughị bụ ngwa. It is a verb as it is. And n'asụsụ Igbo, anyị kọwara sị ngwa na-anọ n'asụsụ Igbo na-anọ na
n'ụzọ anaghị eji emebe okwu, in a form that you do not use it to make a sentence unless you add some things. Let me bring it to this practical form. Ngwa na-anọ n'asụsụ Igbo na-agba ọtọ when it is on that form asị na ọ ga-anọ. You don't use it because a ga-akwa ya ngwa n'ahụ. Ọ naghị eyi efe. Ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ nwata pụọ n'iro, o yi efe, ị ga-akpọ ya aga? Mba, ị ga-ebu ụzọ saa ya ahụ, yikwasị ya uwe ngụ, yikwasị ya uwe ukwu, yikwasị ya akpụkpọ ụkwụ ka o wee nwee ike iso gị gaa. Ndewo. Right. So, ekwughị bụ ngwa, mana ngwa a erila efe, gbara akpụkpọ ụkwụ, o teele ihe n'ọnụ, o ji apụ njem. Ya nwa mere eji webata ya n'ime ahịrị a na-ekwu okwu ya. The verb is already clothed, already empowered to be in a sentence. That is why it has all of these elements. And what are those elements? Let's begin to remove them. Ama m n'ụnụ m akụkọ ahụ nwa agbọghọ na-aha ọdị dịka nke anyị na-anụ na gbogbogbo. Ya, nwa agbọghọ na-aha ọdị ọhọgide dị eke aga nara aka nara ụkwụ nara ihe niile ka ọ bịa lụọ ya, ka ọ lụchara ya, ka ọ hụrụ eke ka ọ na-aha maramara. O ruzie n'ụzọ, eke asị onye nwe ụkwụ were ụkwụ, onye nwe aka were aka ya. Eke nyeghachizie ndị nwe ahụ ọ natachaziri, o wee bụrụzie eke again were agwọ. Mgbe ọ dịgo late for nwa agbọghọ ahụ, nwa agbọghọ chọzie ịla n'ihi na ọ hụla n'ọwa eke ka ọ lụrụ, mana ọ maazị ihe ọ ga-eme, eke wee loo ya. Akụkọ ahụ wee gwụ. All right, Dora Jito, sorry for that. All right, so anyị lee anya na ngwa ugbu ị ga-ahụ mkpụrụ okwu a n'ebe a, anyị si na ọhụ ngwa. E bụ nganiru, ka ndị ya na bekee ka nganiru. Kwu bụ isi ngwa. Yi bụ nsonaazụ. Isi ngwa, verb roots. Okay. Ya bụ na nke bụ ngwa n'ime ahịrị a bụ gịnị? Kwu. Igbo wee na-asị na asụsụ Igbo ị gaghị eji kwu emebe okwu na-etinye ya na-agbakwunye ya mgbakwunye. Ya nwa mere anyị ji nwee mgbakwunye. You do not form a sentence using the verb root. That is the formation, the form it is in its lexical form. You don't use the verb ku, for instance. There has to be something that will come on top of it for it to be eligible to be used. And the user of the language that should know what you want to add because of the sense you want to make. You are the one that will add that particular element of the language to make that verb eligible to come into that sentence that you want to create. So I'm going to be speaking more of this now in English for the sake of our brothers and sisters and friends that are here who are non-Igbo speakers, okay? Because there's a vested interest in learning Igbo in them. Right. So this verb has prefix, has suffix, but this is the main verb here, which is the verb root. So in Igbo, we cannot use ku alone. We have to add this. Now, this is also what we call a collocative word that complements a complementary word of the verb. That's why you also have Nkirume isona otu ndị Igbo. Ọwụ na isona otu Ndinkuzi ndị Igbo. Biko, ọ na ibereba mee ka mmara. I've seen you, Dora Digital. I've seen you, Nkuzi. Ndị ọzọ m na-ahụbeghị. Ọwụ na isona otu Ndinkuzi ndị Igbo ị na-ebe a. And because you are using a different name on TikTok, I may not know you. Make a matter. All right.
So n'ahịrị anyị na-ele anya ekwughị ekwu enweghị nnọchiaha nọ na ya. Ọ bụrụ na okwu a gara abụ nnọchiaha, ọ gara enwe edepụta ya ebe ọ gara abụ ekwughị. Ihe gosiri na ihe na-agbakwunye iji mee ka anyị ghọta na ihe a bụ ngwa na ihe na-ebu ụzọ bụ mbụ ihe a ga n'iru ya. Okwu a na-enyere anyị aka nke bụ the complementer, collocator. Okwu ya na ya so aga. Aha ntado ya na ya so aga. It completes the verbal function in the sentence. Ekwughị ekwu mere ọnụ. Nobody is here. There's no human being here. There's no pronoun here. That's why we do not have a separate. Anụghị anụ. And what are we trying to say? The act of not speaking. That's what the translation is. Ndewo ume Nkiru ịbịara n'azụ oge nke bụ na ọ bụrụ na nwa akwụkwọ gị bịa n'azụ oge a ga-apịa ya ụtalị ọkwa ya. Arụzie n'otu ndị nkuzi ndị Igbo anyị akpa nke ahụ, you know? All right, ndewo nne m. So for some of us, I know that a whole lot of us think in English first, which is also something we found ourselves into because of the colonization of our identity. So Abuna, if it is in English that you are thinking it first, you look at what the sentence says. Now it will help you to know how to form it in Igbo. The act of not speaking, the act of not speaking out is what we're dealing with here. Yabu eku yeku. So if you look at it, there's no pronoun here. Not speaking out is a problem of the mouth. Not listening is a problem of the ear. The ear does not speak. The mouth does not hear or does not listen. So this is an expression you can use for a young person, a child who is not listening. We say if an adult is in a place where a child is misbehaving, nominally Igbo, in the Igbo context, any adult can correct a child, except that today is changing. Our people are now learning that an adult, another person cannot speak to your child or correct them or even flog them in school for discipline, and all of that is changing. Now people can take people to court for doing that. In a traditional Igbo setting, any adult who feels concerned or who is familiar with your family can correct your child. This is success. The child belongs to the community. So an adult is being accused of not speaking out when they see a child misbehaving. A child is being accused of not listening when they are warned several times, but they did not heed to it, and something happened, and I told you, showed up from nowhere. But I told you. That is because you did not listen. That's what this means. Not speaking out is the problem of the mouth. Not listening, not hearing becomes a problem of the ear. Is a proverbial expression to say that a child should listen, an adult should speak. Choma, you're welcome. Ndewo. Wada Choma Onyugo. No. Aina hoge. All right. So in a family, in a community, and division of labor, if I say that word. So responsibilities are shared. All right. This is the correct way of writing the sentence. Eku yeku mere ono.
Anụ ya anụ mere ntị. So these three sentences ha atọ ka anyị ji mebe ọmụmaatụ ihe omume anyị n'izu gara aga. We have a few more minutes. Anyị ga-eji nkeji ole ndị fọrọ ji dee ahịrịokwu ndị ọzọ. So we are still on that. Okay. The fourth one. Ready? Are we ready? Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. O subirila. I want to see more people writing this, please. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. More responses, please. I want to start seeing them. Okwe ndị na-ede ya. Let me plug my excuse me. Okay. Do good. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Dara digital. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Chioma nne m. Ahụbeghị m ya. Chere, ọ na-agbazi ọsọ. Ahụbeghị m ya. Chioma lee ihe i dere ọ dị ka foonu dị arụrụ gị. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Ndewo MT. Expert. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Nkiru. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Enwere onye ọzọ? Enwere onye ọzọ? Okay. Chioma. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Dara digital idaruru ya. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Okay, enwere onye ọzọ? All right, anyị ahụla mmadụ ole. All right. Enwekwara ndị ka na-emetụrụ anyị aka n'ihu akwụkwọ. Gosinụ ndị TikTok na unu ihe anyị na-eme na amasị unu biko nụ. Chinwe. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. This is success. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Onwe ndị na-eji ọ ede o. Ọ pụtara na anaghị anụ ụda mkpụrụ asụsụ m na-eji ekwu okwu. Ọ na o dị iche. All right. Let's get the correct sentence. Mmadụ abụọ detere ya.
ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na klaasị. Ka anyị lee ihe ndị mebere okwu ndị a. Yeah, Kicks expert, so enwere ndịiche dị na o na ọ. Ebe a ihe anyị ji na-emebe okwu a bụ o, not ọ. Nke mbụ, emere m ka anyị mara na mgbe ọbụla e nwere dịka onye na-eme ihe n'ahịrị ahụ, anyị agaghị enwenwu nnọchiaha a ma ọ bụ e. N'ihi gịnị? Nọ na ya. Bụ isi ahịrị. Bụ the subject. Ya nwa mere anyị ji nwee ebe a. Nke a o nweghị ike ịbụ nnọchiaha a. Nnọchiaha na a anaghị agakọ n'ụdị ahịrị dị otu a. N'ụdị ahịrị dị otu a. O bụ nnọchiaha ọzọ n'ọrụ onwe ya. Ya bụ na anyị chọọ ịgụ nnọchiaha ole anyị nwere na ahịrị a, ha dị atọ. O na ya. N'ime atọ a ha dị, nke a nọ n'isi ahịrị, nke a nọ n'isi ahịrị, nke a bụ onye nnara. Subject, subject, object. Nke a bụ onye na-eme, nke a bụ onye na-eme, nke a bụ onye a na-emere ma ọ bụ a na-ekwuru, onye na-anata dịka Igbo na-esi ekwu ya. Ahụbeghị m ya. Kedu onye na-ahụbeghị? Ahụbeghị ya ka o kwuru. N'ọnọdụ a, we are looking at nnọchiaha onye mbụ, nnọchiaha onye atọ, nnọchiaha onye atọ. The third person pronoun. The first and the third. TikTok Kings, ị na-eji ọ ede o. Ide ya n'ule, aga m akwada gị n'ihi na ị dara ya. Okay? O na ọ bụ mkpụrụ ụda dị iche. O anaghị enwe kpọm n'ala. U anaghị enwe kpọm n'ala. So ị ga-ede ya o kwuru, not ọ kwuru. Tupu gị dere anyị ọkwụrụ ebe a, ụfọdụ mmadụ agụụ ọkwụrụ agụwazie ha. Okay. Ahụbeghị m ya ka o kwuru okwu na class. We have about 10 minutes to round off. 10 minutes. Another example. Unu adịgo na njikere? All right. Na klaasị. Mba. MT. Anaghị enwe na klaasị abụghị Igbo. Otu ebe ka akara uhie bụ hyphen. Only one place one instance that we usually find this sign. It is when it is working as an auxiliary verb, which is nyemaka maọbụ enyemaka ngwa. Auxiliary verb. Ile anya na this clause ugbu a. No, this phrase rather. There's no verb here. So this is not a verb. This is a noun. Na class. But noun. So we cannot have this. So ọ ga-anọrọ onwe iche. Somebody did it. Na class, echefula m edere ya. No. Okay. All right.
Empty in Adam vam. You are really taking me everywhere. And I pray you will continue to attend the class. We'll deal with all of these issues. So na eba aboye and. Na eba abo a preposition. So it means in the class. Okay? All right. So enwere onye dere na class with apostrophe. Okay? Apostrophe eba adabaghị akara mgbu ọdabaghị n'ihi gịnị ihe bidoro klaasị bụ okay, ọ bụ King's Expert. Ihe bidoro klaasị bụ consonant nke bụ mgbochi ume. So a na-enwe apostrophe akara mgbu ma enwee okwu na-ebido na-esote mbụ ụzọ bụ preposition when it is being followed by a word that begins with a vowel. Dịka n'elu, n'ala, n'ime. Ọ bụrụ na isi n'ime klaasị, ọ ga-abatazi. Okay? Right. Okay. But we are really going to be talking about this all right. We have 8 minutes. Example nke ọzọ, ọmụmaatụ nke ọzọ bụ akara ntị ma ọ nụghị egbupụ isi ya na ntị esoro. Akara ntị ma ọ nụghị egbupụ isi ya na ntị esoro. Akara ntị ma ọ nụghị egbupụ isi ya na ntị esoro. It literally means if the ear refuses to listen, when the head is cut off, the ear will follow the head. When the ear refuses to listen, if the head is removed, the ear will follow, will be removed alongside the head. So it is also a proverbial expression in Igbo. Okay? All right. Let me see you write it. Now we're going from Kiss Expert. Akara ntị ma ọ nụghị. Excuse me. Egbupụ isi ya na ntị esoro. Empty. Ana m eji re, not la, not le. Akara ntị ma ọ nụghị egbupụ isi ntị esoro. Do good. This is success. Chinwe. Ume Nkiru. Dora Digital idechabe nke gị. Okay, ahụgo mmadụ ole. MT bụ onye Anambra na-eji elo akpọ arụ. Cakes Expert ideghari nke gị. Cakes Expert ị ga-abịa denye aha gị full time na klaasị a. Okay, nsogbu adị ideghari ya. Enwere onye ọzọ? Ụmụafọ Igbo anyị ga-amụta sarịrị ka esi ede Igbo na klaasị nọ. Amaka akara ntị ma ọ nụghị egbupụ isi ya na ntị esoro.
This is success biko detu aha ndị si n'otu ndị Igbo nọ na klaasị a ịmara ihe a ga-emere ha mgbe oge ya ruru. Nkwasi dị n'ebe a, Chinwe nọ ya, Dora Digital nọ ya. Ndị a bụ ndị na-agba mbọ ịhụ na ha nọ na klaasị a. All right, ka anyị lee nke a na-ekwu okwu ya bụ akara ntị ma ọ nụghị. Egbupụ isi ntị esoro, ka m dee yota ahụ. Ntị esoro, ntị esoro, ntị esoro, whichever tone iji. Ntị esoro is the same, okay? Right. Kere detere ya. I think I saw one person that wrote it correctly amongst Ndinkuzi. If it is you, let me know. I think I'll go back and see. Either Chinwe or Asonye detere, but I'm not sure that I got everything correct. Now let's look at this. Le na anya biko no. Akara ntị bụ gịnị? Onye a ga-akara ntị. A nọ ebe ahụ. Dora Digital, ọ bụ gị nwa? All right, this is success. Go back and see the first one Dora Digital dere. Ịma na ọ bụ ezigbote onye nkuzi. Okay? A nke bụ na onye anyị na-ekwu okwu ya bụ Nnọchiaha amaghị onye ọ bụ. Ọ bụ a ga-akara ntị ma ntị emeghị gịnị? Ọ nụghị. A is who here? Who is that will be speaking to the A? We don't know. Don't know. Ma ọ nụghị. Who is ọ ebe a? Ntị. It has to be written apart. I think it was you, Chinwe. This is success, please verify. I need the very first thing Chinwe there and then the very first thing Dora Digital there. Okay? Kids experts na abu empty. So empty no ever na current. We don't know if it is empty for real. All right. I like that. So akara ntị mba o onye bụ o ntị monoi onye bụ so ebe a bụzi kicks expert bupụ ya onye ọbụla mere minor mistake, it didn't get it. Wherever there's minor mistake, we didn't get it. All right. Case expert ebe a now bupụzie isi. Gịnị we have seen the ntị back here. Ntị esoro. Now look at esoro or esoro. It is not a pronoun. So you can write it apart. Yeah, I see somebody who wrote it and wrote it apart. And that's where you made a mistake. Dora Digital, I think I saw that. Right. So a pronoun, a pronoun, a pronoun, esoro, no pronoun. Prefix. Ọ na ọ bụghị kara ntị. Ajụjụ. Oge anyị akụrụla ọnụ. Any questions? This is the more interesting. So ọ bụrụ na ọmụmatụ ndị anyị nyegoro, ị na-ahụ onwe gị na ọ na-ara gị ahụ idete ya maọbụ ịghọta ya, biko ahapụla ịbịa ihe ọmụmụ nke izu na-abịa abịa Monday. We are now going to incorporate the presence of the other pronouns, what they do, where they are found, why, how in the sentences. Nihina it keeps coming
like it keeps coming. We must get this right. So that the few of us that are here learning Igbo, how to write, if we can get it right, it doesn't matter how many times we come here talk about this. If we spread the word to other Igbo speakers, scholars, it will help. Onye gbaga agugo mo shege agugo so mo say what they na class to come and listen. Kedu ndiche dị na n'etiti kara na kara. First of all, your kara has a tone mark, which means kara Kara, I don't know what it is doing in this sentence. Kara should mean be greater than. Be greater than. Kara means tell. Tell. And if you are asking the question based on tone as well, we will have something like ka, a, ra, ka, a, ra. Because of weboro, kara. To mark bụ akụkụ Igbo ọzọ na-echi anyị ọnụ n'ala. Kara, ọtụtụ n'ime unu dere kara. I think that was where I had a problem too. Kara. Kara should mean, okay, let me put this. Tell should be greater than or more than. Kara mark or marked rather. Ika ihe n'ala. That's what this one is. Kara. Okara a. Okara otu n'ala. Okara ihe n'ala. That's this one. Kara. Do good. I hope that answers your question. There we go. All right. So please, I wanna, if this is still a little bit confusing to you, endeavor to be in the next class on Monday. Let's hone in on more examples. Having explained the rudiments, the basics, here I'm gonna measure more of examples, and I'm gonna bring a text, whereby we will translate it or we will write it in Igbo and identify all the pronouns. Nnọchiaha a na e na nnọchiaha ndị ọzọ dị na ejie miezie nkọwa ihe anyị na-achọ ikuzi maọbụ ihe anyị na-amụ, because that is very, very important. So ọ bụrụ na enweghị onye nwere ajụjụ, I must appreciate everybody. I have to speak to everybody's understanding. MT, thank you for stopping by and joining from the beginning almost to the end of the class. I want to appreciate you, Kicks Expert and TikTok King, all of these people. Thank you so much for joining. Then for Ndinkuzi, do good. Chinwe, Nkwasid, Dora Digital, you all are doing great. Thank you. So your attendance is being taken, and we will implement some I would say, let me not give you hope so much. Don't worry, I will get there. But you are being noticed, so we are going to make sure that you are very well appreciated. Maka Ndinkuzi. All other people that joined us and stopped by, that join us while we have started. We are going to be doing this. Yes, the class schedule is Monday EST if you are in the Western world, Monday 1 p.m. EST. It is going to be 6 p.m. Nigerian time. And then Friday, I gonna akọwa ilu Igbo. And Friday ahụ ilu Igbo anyị na-akọwara ya ụmụazị Igbo ndị na-amaghị ilu. I hope ejimaka na unu ma na Igbo si ọ bụrụ na atụọrọ mmadụ ilu kọwara ya, gịnị mere ya? Kedu ege ekwuchi okwu ahụ?
ego ejiri lụọ nne ya furu ọhịa n'ihi gịnị? Nne ya azụzi ya ọfụma. Okay, so ilu is a very important aspect of the language and culture that every Igbo speaker should have to the fingertip. So on Fridays, Ilu Igbo, 8:30 p.m. EST, which is 1:30 p.m. Nigerian time. There, Wodora Digital, I'm encouraged by your participation. Thank you very much. Then on Saturdays will be I think 7 p.m. Nigerian time and 12 noon. You see, MT knows the end of that sentence, but MT does not know how to write it correctly, just like this is success did also not write it correctly, because we're talking about ego jiri luo nne ya. Ego So if I say ego you should know how to write it. Larani. Amaram na some of us who are from the Anambra side of Igbo, I want to say this. What we use in writing Igbo here is the standard version of the Igbo. We all have our dialects. I have my dialect that I don't use in teaching. If I speak my dialect, you may not follow me very well. So I would encourage you, if you are from Anambra, you try to write Igbo with a standard. You can speak your dialect, is encouraged. I encourage everybody to speak their dialect, but when you want to write it, to avoid confusion, you have to write the standard, because if you write the standard, it will create the understanding amongst all Igbo speakers. We do not have two versions of written Igbo. We have one version, which is a standard version. Every other version is a dialectal, which is not necessarily the written form. It is called the colloquial form. You can speak your dialect, but when it is written, you try and write in the standard. So it helps us to create that understanding very well. So Saturdays, 12 noon EST, 7 p.m. Nigerian time. And very soon, time might change, and we will adjust how that would happen. Ego ejiri loonea larani, if you want to say that. Ego ejiri loonea larani. Thank you. Agaghị enwe onye ego ji loonea ga-ala n'iyi in our class. Nke a ka anyị na-ekwu ise ya bụ na anyị ga-amụta ilu Igbo, mụta ka esi eji ilu Igbo ekwu okwu, emebe okwu. Saturday, I say Saturday 12 noon, which is 7 p.m. Nigerian time. Friday is 1:30 a.m. Nigerian time. It's unfortunate that that time may not change, because ana m akụzi ihe ndị m na-akụziri ihe physical ụmụ akwụkwọ. They are physical in my class, and then I stream it online for others to join. So for those of you who might be awake for the sake of being in that class, I would appreciate you. Ihe anyị na-akọwa oge ahụ bụ ilu Igbo. That will be Fridays, 8:30 p.m., 1:30 a.m. Nigerian time. Thank you. Please, if you do not have Omenka app, download Omenka app on your phone. There's a whole lot coming up in that app. We have so much more. And I appreciate all of the people helping us in the Igbo Literacy Project, which is a project we created to make sure that all Igbo speakers are knowledgeable and literate in Igbo. So that kohapukwane ewu akogono na imai beke abezikwane na Igbo imai, you know, ege woroso ekwoye na elu ekwoye na ala. Beke onye kogono na imai agisi ya na uwa asusu gị. But when you do not know how to speak and write Igbo, it becomes a problem, because when you are not a native speaker of English,
you should be a native speaker of at least one language, which is Igbo, which is our language. So I appreciate all of you, appreciate all the people that are non-Igbo speakers who are part of this program. Thank you so much. Ka Chukwu okike abịama dịka anyị si ekwu ya n'asụsụ Igbo gọzie unu, gọzie mmadụ niile ndị na-akwado ihe anyị na-eme na otu a. God bless you. Aga m ahụ unu ọzọ na Friday mgbe anyị na-ekwu okwu nkọwa ilu Igbo, na Saturday mgbe anyị na-akpa ihe gbasara omenala, na Monday omenka OMENKA. You have a lot of interesting things happening there, and we also have opportunity for people to contribute. So if you see anything that you think is not the right way it is, make your contribution, give us a feedback. We are looking for people, seasoned Igbo speakers, who will contribute in a whole lot of things that we're doing there. Chukwu gozikwa gị nwanne m nwanyị Odoziakụ Chinwe Joy. All right, see you all next time.